With the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh, thịnh thuyết diệu pháp luân giao đạo ngã mùng, như há liêu sanh thoát tư ly Cố Đạt Lạc Tốt chứng vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Namo San. With the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sinh, thịnh thuyết diệu pháp luân giao đạo ngã mùng, như há liêu sanh thoát tư ly Cố Đạt Lạc Tốt chứng vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Namo Sananto Suchedo Ye Alahadi San Miao Samputos Ye. Namo Tak Tak Ta Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨六祖，诸佛上人，沙弥各位善知識，彌陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tiên Hòa, Thầy và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, I'm sorry. Today is the 10th of February 2013. We are in Rosemead, California, lecturing on the Vajra Sutra. I have apologized for being late. Today is our Lunar New Year celebration. Also coincides with the New Year's Day as well, and therefore we are very fortunate. We have some Sri Lankan devotees who, through our Bhante, came and offered some food. What I mean by some is enough food to last us for another month. And it's wonderful food. Personally, it's the first time I've ever eaten Sri Lankan food, so it was a very great treat. Thank you all very much. We also want to apologize for some we are continuing to experience some technical difficulties with our projector.
we can't seem to get beyond these technical difficulties, but there's nothing I can do. We are on slide 462. I'm gonna do my thing until it gets fixed. Otherwise, you have to imagine that you have a slide. You're looking at a slide in front of you. Slide 462, when we talked about Anuttara Samyak Sambodhi mind, the Sutra says, when you have that mind of becoming a Buddha, okay, this is, what kind of mind is this? Once you become a Buddha, then how is it like? Okay, what is that kind of mind? What does involve? The mind of Anuttara Samyak Sambodhi is a mind where above there is no Buddha to realize. Below there's no living beings to cross over, and you are totally apart from all marks. And in particular, noumenon and phenomenon are not mutually obstructive. Let me explain for you. Let me translate the Vietnamese first of all. Thầy thứ nhất là xin lỗi cùng quý vị. Ngày hôm nay là Tết của năm con rắn. Năm này có vẻ hơi xui sao mà máy vẫn trục trặc như thường. Thành ra tới đó quý vị đã trễ rồi. Mà còn lý do trễ là tại cái máy đang trục trặc, nó cái máy projector nó chiếu không được. Rồi thành nó cứ đủng củng cái máy nào họ. With the Sangha, with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng tình, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh. Tịnh thuyết diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly Khổ Đạc Lạc Tốt chứng vô sanh. How much of the blessed, noble, and perfectly enlightened one? Nam mô Sananto Suchedo Ye Alahadi San Miao Samputos Ye. Nam mô Tát Tát Tha Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、六祖、师父上人、沙弥各位善知识、弥陀佛。chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Điện Hòa, Thầy và quý thiện tri thức A Di Đà Phật.
Okay, I'm sorry. Today is the 10th of February 2013. We are in Rosemead, California, lecturing on the Vajra Sutra. I have apologized for being late. Today is our Lunar New Year celebration. Also coincides with the New Year's Day as well, and therefore we are very fortunate. We have some Sri Lankan devotees who, through our Bhante, came and offered some food. What I mean by some is enough food to last us for another month. And it's wonderful food. Personally, it's the first time I've ever eaten Sri Lankan food, so it was a very great treat. Thank you all very much. We also want to apologize for some we are continuing to experience some technical difficulties with our projector. We can't seem to get beyond these technical difficulties, but there's nothing I can do. We are on slide 462. I'm gonna do my thing until it gets fixed. Otherwise, you have to imagine that you have a slide. You're looking at a slide in front of you. Slide 462, when we talked about Anuttara Samyak Sambodhi mind. The sutra says, when you have that mind of becoming a Buddha, okay, this is, what kind of mind is this? Once you become a Buddha, then how is it like? Okay, what is that kind of mind? What does involve? The mind of Anuttara Samyak Sambodhi is a mind where above there is no Buddha to realize. Below, there's no living beings to cross over, and you are totally apart from all marks. And in particular, noumenon and phenomenon are not mutually obstructive. Let me explain for you. Let me translate the Vietnamese first of all. Thầy thứ nhất là xin lỗi cùng quý vị. Ngày hôm nay là Tết của năm con rắn. Năm này có vẻ hơi xui sao mà máy vẫn trục trặc như thường. Thành ra tới đó quý vị đã trễ rồi. Mà còn lý do trễ là tại cái máy đang trục trặc, nó cái máy projector nó chiếu không được. Thành nó cứ đủng củng cái máy nào hoài. Rồi còn khi chuyện khác nữa là ngày hôm nay chùa chúng tôi được một số Phật tử tới từ nước Tích Lan tới cúng dường đồ ăn cho chùa, rất nhiều đồ ăn. Rồi Tích Lan lần đầu tiên thầy ăn đồ ăn Tích Lan rất là ngon, và thầy rất là cảm tạ cái lòng rộng lượng của những thí chủ. Vì ăn nhiều ăn no thành ra cũng hơi trễ quý vị tí. Họ cũng rất là nhiều đến đồ mà ăn không hết, chắc ăn cả tháng rồi mới xong. Đang giảng về cái Anodala Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái tâm là cái tâm gì? Tâm đó bây giờ nó không có cái thông chiếu, thành ra kệ đọc cho quý vị nghe. Từ trên thì không thấy có một cái Đức Phật nào mà cần phải chứng đắc. Ở dưới không có một cái chúng sanh nào mà phải cần phần độ. Và cái tâm là cái tâm mà nó lìa tất cả những cái tướng. Trong đó cái lý và sự nó không có chướng ngại nhau. Để thầy giảng.
Okay, the four aspects. Number one, there's no Buddha to realize. Meaning that, what does it mean? There's no Buddha to realize. Nghĩa sao khi nó không có đức cái Phật vị nào, không có một cái Phật vị nào để mà chứng đắc? Nghĩa là sao? Meaning that the Buddha, that Buddha realization is basically is no such thing. Once you become a Buddha, there's nothing to realize there. Tại sao như vậy? Tại vì cái quả vị của Phật á, là cái quả vị mà chứng được cái Phật á, là không có cái gì ở trong đó hết. Thành ra tới đó mới lúc mà tới gần mới thấy thiệt ra cái đó nó không có gì để mà chứng hết, không có gì để mà nói hết. Chẳng hạn như người ta nói người ta giác ngộ, một cái, mấy cái người tu hành á, bụi như ta đốn ngộ, ta giác ngộ một cái, thì ta mới ta hỏi gì chứ giác ngộ là sao? Thì người mà giác ngộ, ta nói khi mà giác ngộ rồi không còn cái gì nữa hết đó, không còn gì để mà nói nữa. Trước khi mà giác ngộ thì nói rất là nhiều, sau giác ngộ rồi không có gì mà nói được nữa.听得懂吗？我说是那个二六六罗三藐三菩提以心是怎么样？有4个方面。第一个，没有佛可以正德。第二个，下面没有众生要度脱。第三个是离一切相。第四个，理事不相障碍。OK，第二个没有佛要正德是什么意思？因为是你还没到佛位的以前，就是想还有一个佛位，我位要成要得。可是你到那边很近靠近的时候，就你懂，就没有什么要正的，就这种的心为什么？因为是以前还没有证到果位，你想的那个位是很特别的。可是你证果位了以后，你就懂这个果位是没有什么要可以说的。所以觉悟的人他没有什么要讲。Basically, okay, after you become enlightened, if you truly understand, there's nothing to talk about. Sau khi mà giác ngộ rồi, không có gì để mà đáng nói nữa. Trước khi mà giác ngộ đó, thì cái chuyện tu hành, cái chuyện Phật vị nó rất là lớn lao, nó rất là quan trọng. Sau khi mà tới rồi, không có gì mà nó quan trọng nữa, không có gì mà đáng mà nói, không có gì để mà muốn nữa. Cái đó là cái Phật vị chính, chân chính. See, before you get there, you think such a big deal. You cultivate, you meditate, you work so hard, you make sacrifices, and you go and you really struggle a lot. But once you become enlightened, you become the Buddha, you achieve the Buddha fruition, then you realize there's nothing to talk about. It's nothing worth mentioning. This is what the Chinese says. When you confuse, okay, 1,000 books are not enough to express what you want to say. After you become enlightened, one word is too many. Cái này là đúng theo cái lời cái câu người Hoa nói đó. Trước khi mà lúc mà còn mê muội đó, thì 1.000 cuốn sách
nó vẫn chưa đủ diễn tả được cái mình muốn nói. Nó hoài nói không hết. Còn sau khi mà giác ngộ rồi đó, thì một chữ thôi nó cũng quá nhiều rồi. What slide was it again? What slide were you on? 462. Okay. Thì cái này giống như cái câu của người Hoa nói đó là cái hào sang是中国人有一个句说迷的时候1000本书就不够，觉悟的以后一字就太多。Any questions about that? It's nothing. It's no big deal anymore. Before you become enlightened, everything is such a big deal. In particular, the Buddha fruition is such a big deal. Okay, this is why the people who are really enlightened afterwards, okay, they don't brag about it. They don't talk about it. They don't make money of it. They don't tell people about it. Bởi vậy những cái người mà giác ngộ rồi, sau khi người ta thực sự giác ngộ rồi, người ta không có khoe khoang về cái chuyện đó, người ta không có đi nhảy cà tưng nói tôi là giác ngộ, không có gì mà nói, họ cũng không có gì để mà nói hết. Chính những cái người không giác ngộ mới đi khoe khoang, mới nói, mới diễn tả cái giác ngộ của họ. Okay. 这个是所以没觉悟的人他是这种的人，他要说向大家说，就我觉悟了，我知道了，什么都有知道，我知道了。这种的人是在打妄语。OK， 因为是你，如果说你是真正的觉悟的话，你就不会向别人说你是一个觉悟的人，或是你要求，或是要找人要证你的是觉悟的。Okay? Any questions about that? It's no big deal. It's no more big deal. 没有什么要说，không có gì để mà đáng nói hết. Cái đó mà là quả Phật thiệt sự. Có hiểu không? Hiện bây giờ cái vị nhiễm quả Phật nó lớn dễ sợ lắm. Vì Phật không bao giờ nghĩ mình là quan trọng hết. See, the Buddha, right now, the Buddha fruition, the Arhat fruition to you is such a big deal because you're so far from it. Once you got there, you say, it's no big deal. It's nothing whatsoever worth bragging about or talking about. Okay? 你有了智慧的话，你不会看这个什么我为是没有什么大的事情，不是那么特别的。Number 2, are we on 462? Can you see it now? Or no? Yeah. Huh? Yeah. You can see it now? Okay. Number 2. Below there's no living beings to cross over. Mấy dầu chúng sanh rao đu thua. Thứ nhì không có chúng sanh mà phải độ. Okay. Why is that? It has two meanings. Okay, number one, in this mindset of the Buddha, there's no difference between the Buddha and living beings. There's only difference in your mindset, where actually you and others and living beings. In the Buddha's mind, there's no difference between himself and living beings.
They are living beings themselves. They're not different from all living beings. Ý nghĩa có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Đức Phật nhìn chúng sanh không khác gì chính mình hết. Okay. Tại vì quý vị còn mê muội, nên khi mà nhìn đến người khác còn thấy mình với ta, mới có cái sự phân biệt giữa chúng sanh, mình và chúng sanh. Khi mà quý vị có thiệt sự có cái trí huệ rồi, không còn cái tâm phân biệt như vậy nữa. 因为是你觉悟的以后，你分别心就没有了，没有你或者没有什么众生，你就是众生，众生就是你，你跟众生是同一样的一个本体。Okay? Meaning that, did I explain that in Vietnamese or English? Meaning that if you are enlightened, then there's no discriminating mind anymore. There's no living being. There's no you. It's all the same. So far, so good. The second meaning is there's no crossing over. Ý nghĩa thứ nhì là không có cái chuyện cứu độ. Okay. 第二个意思就是没有什么路拓的行为。为什么？ Tại sao như vậy? Tại vì basically because that's what they do. That's what they do all day. It's not like for us right now, we go to work and then we come home, we stop working. So there's clear for us there's a work life and there's a home life. Right? We live because we need to spend several hours a day to work, and then we hopefully have a home life. Okay? The Buddhas, their work life and home lives are all the same. With no effort. Their purpose, their existence is about helping others. It's nothing else they do. So it's not even the thought of saying, oh, I need to cross over someone. It does not even cross their mind because that's what they do automatically. Is it clear? There's a subtlety here. We still see crossing over versus not crossing over someone. Helping or not helping someone. Buddhists, they help people constantly. That's what they do. So at that state, at that level, there's no more differentiation between crossing over or not crossing over. They always are crossing someone over. Always. Every single moment of the day, that's what they do. At night, that's what they do. Cái phần thứ nhì là năng tế nhì, họ không thấy có cái cứu độ ai hết. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật Ngài nó không có như chúng ta là một ngày đi làm việc xong về nghỉ thì có cái công ăn việc làm, đi làm việc mới có nghỉ ở nhà, hai cái sân phân biệt như vậy. Còn Đức Phật là suốt ngày suốt đêm đều đi cứu người ta, thành đâu cần phân biệt là cứu hay không cứu nữa. Ngủ cũng cứu, thức tỉnh cũng cứu, chẳng có khác biệt gì hết. OK. 这个是有一点不容易懂的，那是路拓的，因为是跟佛跟菩萨跟我们是不一样的啊，因为是我们呢是每日每天要到公司里工作7-8个小时。以后就可以回家跟家庭的人生活可是所以我们有
有做工的时候，也是还是有放松的时候，特别好。可是佛啊跟菩萨，他每天是只有一个种的工作，就是要入脱众生，所以不必讲是他是要入脱这个或者不要入脱，他是常常在入脱众生 ，OK， 所以不必分别。So far so good. Okay, everyone is asleep because the Sri Lankan food is now taking into effect. All these Sri Lankan spices are now, somebody is soundly asleep. Có những người mà nhắm mắt như là ngủ một cách mê màng sung sướng, mơ mộng sung sướng dễ sợ. And I look at some people, I say, gee, maybe I should speak a little bit more softly because Okay, thầy cũng ăn no á, so why don't we just take a break, 5-minute break, and then thầy cũng I'm very full too. Can we take a 5-minute break and we all close our eyes and meditate for a few minutes? What is a good part about today's food? I'm curious. You like Sri Lankan food or not? Quý vị đồ ăn Tích Lan có ngon hay không? Huh? Is it good? Which part do you like? See now, everyone's awake. I knew it. Huh? The salad is good. I mean, that salad, green salad is so special. I don't know what they have. Cái salad nó ngon. Cái lá nó là I never tried that salad before. Hả? Chua đó. Cái chua đó là chanh, thầy nghĩ chắc là chanh, như để cái lá xanh thầy biết nó từ đâu tới. I recognize the salad. The good salad is like a little bit sour. They say that the sour, I believe, is from the lemon or lime juice. You didn't have a salad? Oh, the salad is excellent. She says the lady who explained the food to me. He said this salad is very good. That's why I loaded up on the salad. But I don't recognize that leaf here. I never tried that leaf before. Yeah. Oh, we're so lucky. Yeah. Anyway, now number 3, going back to the lecture 462. Now that everyone's awake, mi ai cũng tỉnh rồi đó. Nói ăn ngon, ai cũng tỉnh hết rồi. Okay, number 3, be apart from all marks. Thứ 3 là lìa tất cả tướng, lý ý chia xiang, 是什么意思？界相就是你不被外面的环境迷惑了，什么都也好，是离一界相，对不对？什么都好 ，everything okay。Lìa các tướng nghĩa là gì? Lìa tất cả tướng có nghĩa là mình không chấp một bất cứ tướng nào khác. Có nghĩa là cái vạn vật bên ngoài đấy, cái thế giới bên ngoài đó, có nghĩa là trời nắng, trời nóng, trời lạnh, người ta mắng nhiếc người ta khen thưởng mình cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Khen cũng được, chửi cũng được, chê cũng được. Ok, ăn no thì càng tốt. Ok, thì như vậy gọi là lìa các tướng. Ăn no, trừ cái ăn no thôi, còn tất cả khác mình không cần gì hết. I say that what is leave all marks mean that you're not attached to anything from the external world. Whether they scream at you, they yell at you, or they praise you, it's all the same. Okay? If they make fun of you, it's okay. If they deride you and they look down upon you, it's okay. Or they put you on a pedestal
it's okay. It's all the same. When you're on the pedestal, enjoy. Okay? The glory. When you are wheeled down and out and no one looks at you, everyone spits on you, it's okay. It's all the same. You understand? This is not about rejecting fame, glory, or suffering. It's about whatever happens is okay. That's what Master Shinwa puts it as. Everything okay. You get that? Khi thầy nghe không? Thầy giảng với anh nên rộng hơn một tí. Nhiều khi thầy nổi hứng thì nói tầm bậy thôi chứ còn chưa chắc thầy dịch đâu. I explained to Kim Di and my transcriber that, I don't actually translate. Yeah, I know. It's nothing worse, let me tell you, than you try to lecture seriously and someone down here. I know I can leave, I'm supposed to leave all marks, but there are some protocols. Anyway, I explained to her that, I don't actually translate. And I'm a very poor translator, right? Because my language, my vocabulary is very limited. So I only say to the extent of what I know, the words I remember. Ru Ching knows that my Chinese is horrible. She says, yeah. She says, what is he talking about? What? Yeah. Anyway, this cái này nó quan trọng lắm Lâm Kim Điền, tại vì lìa các tướng, không chấp tướng không có nghĩa là mình gạt tất cả những cái tướng, nghe chưa? Các con nghe cho rõ. Lìa các tướng không có nghĩa là người ta mắng mình cũng được, người ta khen mình cũng được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi người ta khen mình, người ta tán thán mình, người ta tôn thờ mình, thì mình cứ tỉnh bơ. Mình ngồi trên cái đầu người ta, mình ngồi trên cái đài, mình ngự trên cái đài, mình ở trong cái hoàng cung để mình sung sướng, không sao hết á. Ok. Rồi khi mà mình bị người ta ruồng bỏ, người ta chửi bới, người ta phỉ báng, người ta bêu xấu mình, thì mình cũng tỉnh bơ, cũng lủi thủi điên, mình không chả sao hết. Ok. Cái tâm mình nó không động. Chứ không có nghĩa là cái lìa các tướng không có nghĩa là mình không thèm, mình không thèm nổi tiếng, mình muốn thèm nổi tiếng. Ok, không phải như vậy. Nổi tiếng muốn tỉnh bơ. Cái khác biệt thấy rõ ràng không? Cái gì đừng hiểu lầm là cái lìa các tướng là mình phải từ bỏ, mình gạt hết, mình trốn đâu trên núi, trong thôn giả, mình yên thân của mình mới gọi là lìa các tướng. Không có đâu. Cái lìa các tướng là ngay ở trong cái tướng đó, ngay ở trong cái xã hội, ngay ở trong cái vùng buồn lầy đó, mình vẫn tỉnh bơ mới gọi là lìa các tướng. Okay, this is very important for you to understand this. To be apart from all marks does not mean you run away from all marks. It only means you're not affected by any marks whatsoever. You don't reject the marks. Is it clear? This is what people who read the books who don't understand, they interpret this as, no, I should reject all this. I should reject money. I should reject fame. I should reject my car. It isn't. Is it clear? Yes. This is very, very important. This is what I think. This is what I think most people, most lecturers fail to understand this point. Okay? That is, this is what I listen to a lot of people, and they say, we are talking about be apart from the marks. Okay? Marks are something all exterior. Manifestation. Whatever you can observe is called a mark. What you can see, what you can hear, what you can smell, what you can taste, like Sri Lankan food, delicious Sri Lankan food, that's a mark. Okay? And it says here, the Buddha mind is a mind that's apart from marks.
And for most people who explain this to be apart from marks here, the Buddha is apart from all marks. I explain this a little bit longer, repeat a little bit because I have some new people coming in. Don't be alarmed. I haven't lost my mind yet. I'm still saying. Kim Dean can see there and say, why is he repeating himself? No, I'm not repeating myself, not to you. Okay, so the Buddha mind, okay, Anuttara Samyak Sambodhi is the Sanskrit word for the Buddha fruition. And his mind here, thank you, is apart from all marks, meaning he has no attachment to anything exterior, meaning he's not attached to fame, he's not attached to food, he's not attached to sleep, he's not attached to money, he's not attached to the opposite sex or the same sex in some people's cases. Okay? So that's all the marks are exterior things you can see with your sensors, with your sense organs, with your eyes, for example. And people explain this to be apart from marks, okay? It could be understood as to reject the marks, meaning that you reject fame, meaning that you reject money, that means you reject your clothing, your clothes. People think of us as wearing these clothes as because we reject all the clothes. It isn't. It doesn't mean that we run away from life. It doesn't mean that, okay, there's a life here, and I shave my head, I reject my hair, it will not allow to grow longer. That's the rejection of the hair. Okay? Or you look at us, like in some traditions, where they run away from society and move to the forest, meaning they reject life in society. It's not that at all. That's not being apart from mark. To be apart from mark, yes, sir. Well, don't you think that this is what an awful lot of people do, though, they run away from marks? They think they reject it. I know in Christianity... I resemble that. Huh? I resemble that. You reject marks? Yeah, that's why I dress different. I dress funny. Well, you just said that wasn't a lie, so now you're saying the other way around. Well, this is what people seem to think of us, monks. In particular, they said, especially Westerners, for like you, it says, why do you shave your head? Why do you wear funny? Why do you do these things that, why do you live in poverty? Why do you, all those things? Because they think that we are rejecting those things. Yes? Yeah. Now I got you confused. Well, you said it both ways, so... But, you're like Henry Miller. I contradict myself, so I contradict myself. There you go. See, you're apart from marks too. Yeah. The mark of contradicting yourself. Okay, so to be apart from mark is usually explained as you're not attached to marks, meaning that you're not attached to fame. If people like you, it's okay. And people don't like you, it's okay. That is correct. So far, so good. Yeah. Yes, I mean, you are apart from the mark of being rich, for example. If they have a lot of money, is a mark. And you're apart from that mark, meaning you're not attached to it. Okay? Yeah. Or attached to fame. You have a lot of disciples. Okay? You have a lot of money. All those are marks. And you're not attached to any of that. Okay? So far, so good. Yeah. Now, however, to be apart from mark doesn't mean you reject that. Is it clear? It means that you're not identified with them, doesn't it? No, you reject it. There's a very subtle thing. You just said it both ways. You can be in the midst of marks and not be attached to them. That's right. I'm getting there. I hope so. Okay. You said it both ways. Yes. Okay. Be patient. See, you have the mark of impatience. But that's okay, because I'm not attached to it.
Okay? Now, here's the point. Here's the point. Most people understand it as rejection. That's my point. That is, they say, I reject being famous. I don't want a lot of disciples. I don't want a lot of a fancy car. Okay? I don't want a lot of money. Okay? That's rejection. That rejection itself is not apart from Marx. Agree? Yes. You agree, Bhante? Yeah. See, people explain it as rejection. They said that's why the monks, the young monks, they said that's why we leave you. We go to the forest because we want to be apart from all this. It's not that at all. Does it make sense? To be apart from Marx really means that you are in the middle of it, and yet you're not attached to it whatsoever. That was the point I was trying to make earlier. Precisely. Yeah. And you're not wrong. Okay? When you start thinking about it, every person I know that has money is totally attached to their money. Because hey, hang on. I don't disagree with you. You're right. My point is more subtle than you think. I'm addressing Bhante's because what I'm saying, what I'm talking about is this. Because if, for example, if you have wisdom and you say, I don't want riches, I want to be poor, okay? I'm not attached to anything. I don't need a big house to stay, okay? Is that to be apart from Marx? That's what an arhat says. It might be and it might not be. That's what an arhat says, Bhante. He says, I don't want money. I'd rather be poor. I would rather eat only little food. Okay? Is that apart from Marx? You think? It is? Other thing is, Master, I think if we can don't attach to other things, we can get a lot of relax our mind and body. Yes. Less baggage. Yeah. That's the American. Yes, less baggage. Less baggage. You have less to carry. Right? But is that to be apart from Marx? I'm asking you. Huh? Only if you are apart. Huh? You can be apart from Marx either way. In the midst of it or apart from it. You can be apart from Marx, or you can still have the Marx if you don't have it. You can have the mark of money if you don't have it. So it's the mark of money, it's the lack of it. Okay, this is very careful. I'm telling you this is a subtle thing that you don't realize. Okay? That's only peculiar to us. That's why only explain in English. Okay, it's very peculiar to us. Because, for example, if we practice, we open our wisdom, we say, okay, I'm not attached to money. Okay? So therefore I choose to be poor. Okay? I'm not attached to food, therefore I choose not to eat a lot. Okay? I'm not attached to a house, therefore I live in a barn, in a stables. Okay? Is that attachment to Marx or not? It is attachment to Marx? No, it isn't. It's only attachment to Marx if you reject it. If you reject money, if you reject the house, if you reject, for example, okay, they give you a house, and you say, no, I don't want it. That's attachment to Marx. Because you said, I'd rather live in the something, it means you choose. Yes. Is attachment
It's attachment to marks? Yeah. No, it isn't. Yeah. You're attached to your feelings, not wanting it. So I don't know, it's a subtle point. Okay. The standard point is this. This is what people. This is why the Hinayana practitioners get caught. They don't realize it. They attach to the non-attachment. You understand that? That's what I was saying. You're attached to the non-attachment. You're attached to the idea of not being attached. They still attach to the mark of non-attachment. Yeah, right. Isn't that interesting? Yeah. Okay. This is why it is so difficult to deal with that. Okay? Nhưng cái khó mà bên nguyên thủy tu là họ có cái trí huệ là họ không chấp vào cái gì hết đó. Đều chính vì không chấp gì hết đó, thành trong cái hành động của họ chọn vào cái không chấp. Chính cái chọn không chấp đó là một cái chấp trước. Mà họ phải cẩn thận. OK？ 我说是那个这是很维系的，很难懂的，因为是小乘的修行的人，他有智慧，所以什么都没有什么执着，他不执着饮食，他不执着钱，他不执着寺庙 ，OK， 这个是很好，是有智慧的人。可是他们的错误就是他们还是执着这个不执着的。你看这个执着不执着的，就是很难看的，很难懂的。可是你记得，他们是有智慧的人呢，才不执着，对不对？可是有智慧的人，还是有智慧的人执着。This is very important because it is, you have to recognize it's wonderful. These Hinayana practitioners, they have wisdom to the point where they have no attachments. Okay, the only problem is that these wise people are attached to their non-attachments. Maybe some of them aren't. Maybe some of them are, maybe some of them aren't. They can't all be attached to their non-attachment. It's got to be just a few of them. You don't know what you're talking about. Uh, Do you? Am I missing something? hmm? Am I missing something? There's bound to be a few of them that are not attached to their non-attachment. Now he's not so sure. Khi mà nghe có hiểu cái người mà chàng, những người mà tu hành ta có cái trí huệ rồi, thì trí huệ giúp người ta không còn cái chấp trước. Rất ít là chấp trước. Thì cái khổ của cái người có trí huệ là có cái vấn đề của họ rất là lớn lao, là họ vẫn còn chấp trước vào cái không chấp trước của họ mà họ không biết. Nó dễ sợ như vậy. Thành cái người mà có trí huệ, người ta phải càng ngày để càng khiêm tốn. This is why wise people, they as they become wise and wise, they become more and more humble, less and less sure of themselves. Okay? Tôi thấy đó cực phải là cái con đường trung đạo mình đi. Tức là mình cùng chấp nhận. Nói trúng đạo là cái danh từ nó còn mơ hồ. Cái này là thầy nói chuyện chính xác. Đây là cũng đường trúng đạo, đúng rồi, có nói đúng. Vì cái khổ trong trúng đạo vẫn còn nhiều cái chấp trước mà ta thấy không được. Không cách nào ta thấy được. Tại người ta là những người bậc đại trí huệ, người ta có trí huệ lớn như vậy, nó vẫn còn chấp trước, rất là tệ nhỉ. Không thấy được. Thành chỉ những cái người mà mở trí huệ mới mở ra
Trì huệ cũng thấp mà nghĩ là họ hiểu thôi. Còn người mà có trì huệ mà cao á, ta không còn cái tư tưởng người ta hiểu nữa. Không còn tư tưởng là người ta có trí huệ nữa. Cái đó là đường trúng đạo nữa. Nhưng đây có trúng đạo nữa. Còn trong cái trúng đạo mà Trang nói đó, còn có cái người mà không bị chấp trước. Trên độ người chấp trước cũng là con trúng đạo thôi. Nó rộng như vậy. Cái trúng đạo là nó mênh mông. Any other questions? So, Yeah. okay, so actually, because you use the word wise people, Mm-hmm. so how wise is wise? Wisdom has many levels, and just said in Vietnamese. Okay, what is the middle way? The middle way says in that middle way path there's so many gradations of wisdom. So there are wise people, and yet there are many gradations of wisdom as well. Okay? So this is a misconception from ordinary people to say wise people as if the people know everything. No. Wise people know certain things very well, like they specialize certain things. Okay? That's what they do. And why they're wise? Because they know, when they know much better than we do. They know the truth. They can see it. Okay? They can understand it fully when we can't. We have no way of doing it. Okay? However, the difference with them depends on how many things they understand well. Okay? Does it make sense or not? Never mind. They have to make sense to you. Okay? And finally, number four, noumenon and phenomenon are not mutually obstructive. Cuối cùng, cái thứ tư, lý sự không có chướng ngại nhau. Lý sự不互相障碍，是什么意思？What does it mean? Yeah, what's so funny? Well, just the way it's just an impenetrable sentence. When you say that to somebody in a cafe or something, Yeah, it's on purpose. Nobody ever uses the word noumenon. Nobody ever uses that word. Yeah. Maybe a few philosophers, but nobody uses it. Phenomenon is the word we all use. Phenomenon. Yes. And noumenon and phenomenon are not mutually extractive. Yeah. I So. don't know what that means. So. Well, there you go. That's what's funny. It's an impenetrable statement. So. There you go. It's a humor. I find it funny. I see. Okay, at least there's some humor in it. If no one uses it, doesn't mean we can't use it. No, you can use it, just nobody knows what we're talking about. That's on purpose. Yeah. It's not, sometimes you not often use words for a reason. In this particular case here, for my purpose of choosing this particular word, noumenon, is to remind you that a lot of concepts that are not common knowledge. The particular thing is not common knowledge. The concept behind it is not common knowledge. Have you thought of that? You still find it funny? It's very serious. Now I find it funny. You don't see it funny. You don't see it as very serious. It's very, very serious concept. The noumenon is very, very serious concept. And yet you find it funny. Yeah. You see? That's right, I do. Funny sounding word. Yeah.
but it's on purpose. It's a beautiful word. You ask me. It's not a beautiful word. It designates something so profound that you will not find commonplace. You will not be able to understand. You will not recognize it, even if I put it there. Okay? Whatever, it's not a beautiful word. It sounds awful. Yeah. It's a terrible sound. Never put it in a song. It's beautiful work from my purpose. Okay. Anyway, nomenon and phenomenon not mutually obstructive. Ông này ông cãi lý về cái chữ lý với sự. Nói cái chữ lý mà chữ tiếng Anh á, nó không có thông dụng. Thì nói nó không có thông dụng có nghĩa là tôi không có quyền dùng. Tôi nói không có quyền không dùng, có quyền dùng chứ. Nhưng đâu, tại sao tôi cố ý dùng cái chữ mà không thông dụng? Dùng cái chữ không thông dụng tại vì nhắc cho quý vị biết có những cái chữ, có những cái quan niệm mà quý vị không có thông thường, quý vị không hiểu được. Ngay để trước mắt quý vị cũng không nhận ra được nữa. Thì những cái khi nhận ra rồi phải nhớ rằng những quan niệm mà quý vị không hiểu, rất khó hiểu, không hiểu được. Không ai nói tới cái chuyện này. Tại sao ấy? Tại quý vị nói thông chuyện tầm bậy không nói chuyện sự thật. Khi mà nói sự thật không ai muốn nghe hết, không ai hiểu được hết. Thành dùng cái chữ nó khó hiểu, dùng cái chữ không ai hiểu vì vậy. Thế có cái chiều sâu đó mà người ta không hiểu. Ông cười khúc khích. Ok, lý với sự nó không có chướng ngại nhau. Nghĩa là sao? So, 理事不互相障碍是什么意思？入境是什么意思？不互相障碍意思是说，那个执着和不执着互相障碍，是吗？不是理事。理事。理和事。理和事不互相障碍。对，理和事不互相障碍。我的看法是，理呢，它是性的东西。那么事的时候是外面的行动的东西，对，所以他们理解了以后呢，就不会障碍。Okay. Anyone else? Principles and nomenon is principle. Okay, this is a principle. Buddhist principle is a nomenon. Okay. What is a Buddhist principle? What's another word for Buddhist principle? 理就是这个在佛教里有另外一个字解释这个理是什么？ Trong cái Phật giáo có một danh từ gọi cái lý là cái gì? What's another word? Rules. What? Rules. Rules? Close? Yes. What do you call principles? Morals? Okay. What else? What else do you call it? Ethics. Ethics? Yes. What else? What else? Rules. Truth. Truth. All of them are contained in. All of them describe the truth. Right? That's the principle. The principles are about something that does not change. That is true. Everywhere, all the times. For everyone. That's principles. Right? The principle is something that is truthful, therefore we must live by. We must abide by. That's precepts. Right? And those are rules. Right? Yeah. Because they're true. Therefore, you cannot violate those rules. Then you violate the truth. Right? Morality. Okay? Because then you be
on the right side of things. Instead of doing evil, you're doing the right things. All those, right? So all those refer to the truth, the universal truth. That's the principles. That's the noumenon. Okay? So far, so good? Yep. Now, phenomenon is what? Objects and activities. Object and activities. Yes. What else? Phenomenon. Phenomena is just an event. Something that happened. Right. 理就是真实的，事实的，就是理。是什么？是就是这个发生，是就是有发生的意思。有发生的意思。发生。比方说，有一个车祸就在刚刚发生的 ，OK， 是就是东西发生，什么都可以发生的，这个是对不对 ？OK，so phenomenon is what? Phenomenon has a concept of happening, an event that just happened. So anything could happen. Anything is an event, right? Yeah. But what about the truth? Doesn't change. Doesn't change. But the event changed like crazy, right? Yeah. Right? Yes. Right? Sometimes it's an accident, sometimes the freeway has no problems. Sometimes you're full, sometimes you're hungry. Sometimes you're thirsty, sometimes you feel like a nut. That's supposed to be a joke. Anyway. So far so good? So phenomenon is anything that happens. Something that happens is a phenomenon. So what does it mean? The phenomenon and the principles do not mutually obstruct each other. What does it mean? Well, for one thing, the fact that various different things are happening doesn't change the truth. But the truth doesn't necessarily change things that are happening either. I guess that would be the reverse of it. You say phenomena don't mutually obstruct. Very good, very good. You got it. Sự là một cái chuyện nó xảy ra, một cái sự kiện nó xảy ra. Thì bất cứ cái gì nó xảy ra gọi là cái sự. Nó sự khác biệt lý với sự chứ nào. Lý là chỉ có một cái sự thật thôi. Sự thật nó có một cái thôi. Không thể nó có hai sự thật hết. Hai sự thật là một cái nó giả, một cái nó đúng rồi, đúng không? Phải có một cái sự thật, một thôi, không có thể hai được. Đồng ý không? You have to go back to the principle of the truth. It's only one truth. Because if there are two truths, then one of them is wrong. Right? Agree? Only one truth. Sự实上只有一个事实，对不对？如果是有两个，就一个就是假的。Right? Then what is that one truth? That is what is true. That is the one truth then. Nếu như vậy, cái sự thật đó là cái gì? What is that truth? That is has to be universally true for everyone. That no matter what happens, it's still true. That's what it says here. Is it clear? And this is Mahayana concept. It doesn't say there's only one truth in that statement. But it says
The nomenon, phenomenon are not mutually obstructive. Okay? Meaning that will not contradict each other. That's what it means. Cái不互相障碍是意思就是理不会违背事，事也不会违背理. Okay? Cái lý với sự nó không chướng ngại nhau á. Có nghĩa là cái lý đó nó không có cản lại cái sự, cái sự không cản lại cái lý. Then what is that truth? If we all know there's one truth. What truth is that? So that the truth will not obstruct anything that happens. This is beautiful. This is profound Mahayana principles. Cái này một cái giáo lý đại thừa nó rất là quan trọng, rất là thâm sâu. 这个是很深深的、大圣的理。What is that principle, that one truth that will not obstruct anything that happens? You tell me. This is the essence of Mahayana. I'm explaining it to you today. It hasn't been explained this way yet. I've read so many explanations of this, and no one even explains it this way. What is that one principle that no matter what happens? For example, it rains outside. The principle is still true. It's dry. We have a dry spell for 10 years. The principle is still true. You see? If I yell at you, the principle is still true. I praise you, the principle is still true. What principle is that enables that to happen? Does it make sense to you? Does my question make sense to you? Question makes sense, but I don't know the answer to it. 你懂吗？这个事实是什么？一个事实只有一个事实，对不对？什么？但这个事实是什么？所以，什么发生呢？这个事实还是事实的。所以，比方说，下了雨，事实还是事实。没有下雨还是事实的。是什么事实的？ Please explain. What do you think, Xian Che? Are you awake? No, he's not. Sri Lankan food, too much of it. What is that one principle that you cannot contradict no matter what happens? For example, what is the one principle about me? If you say the master is nice, it's still true. The master is evil, it's still true. Master is lying, it's still true. Master is telling the truth, it's still true. Hả? Kim Điền nghe rõ không? Mình nói nó rõ ràng hơn một cách là một cái hơi hỗn ấy. Ông thầy là cái gì? Cái lý do gì ông thầy? Mà ông thầy nếu nói ông thầy là người xấu cũng đúng. Nói ông thầy người tốt cũng là đúng. Theo ông thầy là nói sự thật cũng là đúng. Ok? Ông thầy tốt cũng đúng. Ông thầy cái gì nó cũng đúng hết á. Là cái sự thật là cái gì? 老师意思是说，那个事呢是动向的，什么怎么说怎么做，什么都是那个事。那么理呢就是那不变的，永远是不变的。对对，是还是常常变的。是常常变的。所以我的问题，我问你，这个事实是什么？事实是真相。
You get that, Bhante? What is that truth? That in Mahayana it says, no matter what happens, if I steal from you, it's true. I give you money, it's still true. What is that money? What is that principle? Prana. Prana. Because this is what when you go to the biggest sutra in Mahayana, it's called the Flower Adornment Sutra, the Avatamsaka Sutra. This is the king of the sutras. You hear this a lot. And my teacher, Venerable Shenhua, a Chinese teacher, the Avatamsaka Sutra is rarely explained. It's not until I saw him that it was explained to me in English. No one else dares explain it because no one understands it. No one whatsoever. No one at all. Until he explained to us, we love the sutra because it's a beautiful sutra, because it is the foundation of Mahayana. And in that sutra, it keeps on talking about this noumenon phenomenon not mutually obstructive. And it bothered me for 12 years. I couldn't understand what it means. It bothered me until today, but I decided to explain it to you, finally. What does it mean? Everyone talks about it, but what does it really mean? I explain it to you like, I give you an example of this truth here, that is, if that truth is true, then all the phenomena is also true. Therefore, they merge. There's no difference. They will not obstruct each other. Does it make sense? And what is that truth? Well, it might make sense when you tell us what the truth is. Typical textbook man, very impatient. He says, just master, stop beating around the bush. You've been talking about this for 5 minutes now. Just cut it out. Just spit it out. Will you? No, I'm not going to spit it out. I'm going to torture you until you tell me what that truth is. You are. Let's face it. You've been practicing Buddhism for 4 years now, 5 years now. You read a lot of books, all Master Shenhua's books. What is that truth? You see now, what about a young man who's sleeping his head off? He can't take it anymore. He's giving up on the truth. Everything is false. Huh? The truth is everything is false. Everything is false? Yeah. Because like you said, Ah, very good. I have a brave soul here. What is your name, honey? Her name is Kim Dear. She says, the truth I'm after is everything is false. You buy that? Yes. we still waiting. We are still waiting.听得懂吗？他说是一切都是假的，这个是事实的。That works for the equation. Everything is false. You believe that? Is that the truth? Buddhism teaches that anyway. But it works for the equation to say everything is false. But then there's nothing true. That's my problem with her statement. If she says everything is false, then there's nothing true whatsoever. There's no truth even. Except the truth. Except the truth that everything is false. You see the logic? The logic is faulty. Con thấy cái lý luận đó nó lật trật không? Nếu tất cả là giả thì đâu có gì mà trúng đâu, có gì sự thật đâu. If everything is false, there's no truth at all. That's the truth. The truth is everything is false. That's the truth. There's no such truth because that truth is false. But that's the truth. You see, now she's angry. Because everything is false because it's... See, she's impatient now.
Look at her face. Huh? What is that truth? Please tell us. What is the truth where no matter what happens, it's still true? No matter what happens. That's exactly what this means. I would tell you, I dare you to find that kind of explanation anywhere. I couldn't find it. I read so many books. Especially when I knew I one day have to explain what it means. Some smart aleck down there, way back there, and says, Master, I don't understand. Master, I'm sorry, I don't understand your explanation. That's the scariest thing for a lecturer. He says, I'm sorry, I don't understand your explanation. Những cái thing about it, right? We work so hard. We say, we know everything. We can explain everything. And then he says, I don't understand. Your explanation doesn't make sense to me. When text does it to me and say, it doesn't matter, I don't care about what you think. And then he wisens up. But if it actually happens, you give your best. And the guy back there says, excuse me, I don't understand what you just said. Then Buddhism becomes unintelligible. No one understands it. Yes. Okay, she changed her mind. The same woman changed her mind. We will keep her name. Everything is temporary. Okay. This is a good one. She's a good one. Okay. She says the truth is that everything is temporary. Okay. She has a supporter in her friend who sits in front of her. Very popular girl. Very brave souls. Now what? Is it true? Everything is temporary. Even life. Yes. Mr. Beaumont, you agree or disagree? Beaumont says, I don't care. I'm not engaging. He's going to have to tell me until, yes. Even you said it's true, but that true is temporary too. You know, everything is temporary, but that's not what you're looking for here. I have a problem. If everything is temporary, then there's nothing permanent. There is no truth in your statement. If the truth is temporary, then the truth is not true in time. That is not the truth. The truth does not change over time. The truth does not change whether you are enlightened or you are unenlightened. The truth does not change whether you are stupid or you are smart. It doesn't change. What is that one truth about you, Kim Dean, that will not change whether I think you're smart or you're stupid? I'm getting very personal. Whether I call you short, I call you tall, it still does not change. Okay, take a break. OK， 老师这个问题来讲。Yeah. 那么聪明和那个很笨的。笨的时候是人家讲而已，是那个事对而已。对。那么真实来讲呢，只有一个理，只有就是说要讲错。这个理是什么？对也可以。这个理是什么？这个是路径。这个理是什么理？才可以说你说我笨也好，你说我很聪明也好，这个理是什么？这个理就是说，它是那个什么事实而已。意思就是说，
理他聪明也是像，不聪明也是像，是要说是真的也可以，要说是假的也可以。不错 Okay, anyone, any intellectual, any smart aleck in the back who wants to say something smart? Yes? What is that truth? You give up? Bỏ cuộc rồi hả? Đi phang chi rồi hả? Anyone want to say anything? Because if no one says anything, then you lost today. And this is make me so unhappy. We got up early in the morning. We did ceremonies for you. We recite mantras for you. We bow to the Bodhisattva. We ate lunch. We serve you an excellent lunch. And then you come here and you can't even come up with an answer.對，现在是累了，太累了，对不对？所以不是你的错啊。He says, this morning I got up and since last night I stand on my feet and cook for 3 or 4 hours. Today, this morning, and I went through this morning. I'm so tired, I can't think anymore. 就是一个理由，就是庆祝新年第一天。This is the first day of the new year. So, there's a day where we don't function well. Yes? Anyone else? I tell you now. Would you like to hear it now? Oh my gosh, yes. After half an hour? Yes. Of torture? Of embarrassment? Of stupid answers? Yes? What is that principle? Cái lý là cái gì? Emptiness. Emptiness. 空 都是空的。都是空。到头来还是空，那就不要做。cái khổ, cái không. 你看，我聪明，我也空；我笨，我也空，对不对？暂时还是不空。但是本来我是空的，我是你。如果你教我，你想我很聪明也好，你想我很笨也好，因为是我。那就把它变了，把它关空去，那才是空。如果不关的时候还是不空，就把它关空。对。是就是我聪明，是就是我很笨。可是理由上我本来就是空的。妙不妙？I want to choose whether I go Vietnamese or English first. Which one do you want? English first or Vietnamese first? Let's take a vote. Someone doesn't care. What about the rest of you? Who wants? That principle is emptiness. Okay? When you are empty, whether you call me smart, I'm still empty. You call me stupid, I'm still empty. Both smart and stupid are both true because I'm empty after all. Is it clear? That one principle of emptiness is true no matter what happens. So really your statement should have said emptiness and phenomenon are not mutually exclusive. No, emptiness is nomenon. You are fundamentally empty. Therefore, whether you are enlightened or unenlightened, you're still empty.
You're still true. Okay, fine, well and good. However, if you mean emptiness by nominal, why do you have to use a stupid sounding word like nominal? Why not say emptiness is a non-mutual constructor? Then it makes sense. But it's not the only nomenon I want to teach you. Nomenon has more aspects of the nomenon than simply emptiness. Okay. Sincerely. Right there, the whole sentence is also a nomenon. The second nomenon I want to teach you today is nomenon and phenomenon are not mutually obstructive. That's one nomenon. Okay. You understand now? Yeah. It gives me the flexibility to teach you, but call it nomenon. Is it clear? Nghe có hiểu không? Cái sự này, cái lý đó là cái không. Cái không có nghĩa là bất cứ chuyện gì xảy ra mình đều là không hết. Mình giàu mình cũng là không, mình nghèo mình cũng là không, mình lùn mình cũng là không, mình cao mình cũng là không. Không khác gì hết đó. Tất cả nó đều thật. Nếu như mình hoàn toàn mình không. Okay? That's right. That's how when she said Buddha nature, she's close. That's one nomenon. But that nomenon does not explain where I want to go right here, this aspect here. That's why I call it nomenon instead of Buddha nature. Is that enough? Are you all tired? You worked so hard you couldn't even guess what this nomenon is? Now you're all tired. Now you need to go eat again. No, I get good. It didn't seem like what you wanted to hear. And, only Xian Jie say because he didn't hear anything, so he can keep going, sleeping. Yes? Is that beautiful? There's only one truth is that if you really see yourselves as empty, it doesn't matter. It doesn't matter at all. Right? Okay. Any questions? Okay, moving on. Slide number 2 for today. 463, Sutra text. He should produce that mind which does not dwell anywhere, and in dwelling of the mind is no dwelling. Therefore the Buddha says the mind of a bodhisattva should not dwell in forms when he gives. 因生无所住心，若心有处，则为非处。是故佛说，不善心不应处色，无处色不施，nên sanh vô sở trụ tâm. Nếu tâm có trụ, tức là phải chẳng trụ. Vì thế Phật nói tâm Bồ Tát không nên trụ sắc khi bố thí. Okay, 466. Dwelling. It refers to the dwelling of the mind. Nói về cái trụ, cái tâm. And this is not referring to where you live. Okay? Không phải trụ cái chỗ cái vị ở, cái nhà cái vị ở đâu. Cái này cái chỗ cái tâm mình ở chỗ nào. In Buddhism we pay attention to where your mind is dwelling. Okay? So in particular, there are people who Buddhists, many Buddhists now, the majority of the Buddhists would seek rebirth, okay, to the Pure Land. That is dwelling. 很多佛徒是要求往生极乐世界，这种是有处的，这种心是有处的。cầu cái tâm mà đa số những người Phật tử mà đi cầu vãng sanh đó, Tây phương cực lạc, cái tâm vẫn còn trụ như thường. Okay. Ordinary people need to relinquish the defile and turn towards the pure.
Okay? That is the pure falseness versus the defiled falseness. I don't know if that makes sense to you or not. Perfect sense. Cái người phàm phu đó thì cần phải bỏ cái ô uế mà hướng về cái thanh tịnh, tức cái thanh tịnh mà nó giả thay vì cái ô uế giả. Ok, 反复需要放下无尽的和像那个静，我懂这么解释，这个是这个是这样说，反复的需要舍这个无尽的，他们的心应该要求这个静的境界。It means that if you're still confused, then the first thing you do is you relinquish the defile and aspire for the pure. That's the general direction. Cái đường hướng người phàm phu thông thường muốn cái giải thoát thì chúng ta phải cần bỏ những cái bất tịnh và hướng về cái tịnh. Mình chỉ chọn cái tịnh, mình thấy được bất tịnh chỗ nào thì mình xả cái đó. Ok, cái đó có ý nghĩa là cái bỏ bất tịnh mà hướng về cái tịnh, ý nghĩa là vậy đó. It means that if you're aware of defilements, then strive to get rid of it, to let go of those defilements. Okay? 这个就是说，你如果认识起你有一种的无尽的执着，你就应该马上舍这种的执着，是无尽的。无尽。觉得说，如果不舍的时候呢，智慧就不会现前。对。And then the ordinary people want to draw near Amitabha Buddha to accomplish the faith root. 凡夫也是要精进阿弥陀佛，才成就这个信根。So to draw near Amitabha to accomplish faith root, and that is, to draw near Amitabha is to a manifestation, a phenomena of really believe in Amitabha's ability to help him escape all this confusion, all this mess. Thân cần được Ngài A Di Đà Phật, quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, thân cần được Ngài A Di Đà Phật là quý vị có được cái cơ hội để mà thành tựu cái lòng tin là Ngài A Di Đà Phật có thể giúp chúng ta một cách rất hữu hiệu để mà gạt bỏ tất cả những cái bất tịnh. OK， 精进阿弥陀佛就是拯救你的信根是什么意思？就是你真的相信阿弥陀佛可以帮助你得解脱。你相信是阿弥陀是一个最好的善知识，他可以帮助你。Okay? All right. So basically, you really have faith that Amitabha can truly help you.
escape all this mess, get out of this mess. Okay? And number 3, it manifests the Pure Land to practice the Bodhisattva path to save living beings. Cái vị Phật này ngài thể hiện ra cái tinh độ để hành cái Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sanh. Ta hiện世净土来修行菩萨道，要救一切众生。However, you cannot attach to getting Amitabha's help with the rebirth. Nhưng điều chúng ta không nên chấp trước vào cái sự phải cần cầu cạnh Đức Phật A Di Đà để mà đắc được cái vãng sanh. 可是我们不应该执着要一定是要得到阿弥陀佛的帮助才可以往生。Okay, any questions about that? Any conflict here? Yeah, so you cannot attach to getting Amitabha's help? Yes. Because people do attach to it, so it shouldn't. They do. Yes. You shouldn't attach to it. You shouldn't attach to it. Yeah. But you said you can't attach to it. You can attach to it. People do attach to it. People do attach to it. Yeah. But you shouldn't. They shouldn't. Why not? Because it's an attachment. It's an attachment. Yes. So, that's a good attachment, isn't it? Eventually you get help by the Buddha. Isn't that good? Why are we saying you cannot attach to it? Well, we might not help you. We might not help you. Tại sao nói không nên chấp trước vào? Tại mình chấp được thì mình bị không? Bị cột lại. Bị cột lại. Why not? Why can't we attach? 为什么？có ý kiến gì hay không? Okay. This is if you have the capability, then you should not attach to it. That's what it means. If you truly are capable, you will not attach to it. Then you understand this statement right away. You say, you're right, I shouldn't attach to this. Whereas people who don't have the capability will say, what do you mean? I want to go for rebirth. I want to wait for Amitabha to come and get me. Okay? That's because they can't help it. Cái này cái lời dạy cho những cái người mà có khả năng. Người có khả năng thì cái lời dạy này, cái người mà hiểu cái kim cang này đó, thì cái người có khả năng. Thì phải dạy cho họ biết kim cang cho người có trí huệ, có căn cơ. Người có căn cơ mà nghe câu này nó tôi đúng rồi, tôi không nên chấp vào cái người A Di Đà Phật giúp đỡ mình mới thoát được, tôi mới thoát được. Còn cái người mà không có căn cơ đó, người ta nói tôi chỉ cầu vãng sanh, đừng có phá tôi, đừng có phá tôi, đừng đi cho khác. Thì cái người đó mình không nói được. Còn người mà có căn cơ, người ta hiểu ngay tức, đúng rồi, tôi không nên có chấp trước này. Tại cái chấp trước này đó, đối với người có căn cơ, nó không có giúp tôi được ngài A Di Đà Phật
nó nhiều hơn. Hiểu thầy nói không? Ý thầy nói là không có tự tin. Cái người mà nghĩ là mình trông cậy vào ngài với Đạo Phật để mà cầu cái vãng sanh đó. Ok, thì cái người mà không đủ sức á, tăng cầu đó không sao hết, không có gì tai hại hết. Vì cái người có căn cơ, có đủ sức á, thì ta nhận thức rằng là mình không cần cầu, mình không cần ý lại vào đó. Là một khi mình xứng đáng thì ngài A Di Đà Phật sẽ tới cứu mình. Mình chỉ tu thôi, đâu cần chấp trước vào cái đó làm gì, đúng không? Cái này cái tế nhiều kinh Kim Cang mà khó giảng ấy. Ok. 这个是要说，如果你的是立根的人，你听这个说，你不要执着得到阿弥陀佛的帮助来往生，他们马上就懂了。他说：“对呀，我不应该有这种的执着啊，因为是这种的执着。” 没有很大的帮助给我得到往生的机会，没有，因为是你的执着是不会帮助你的进一步，不会的。你懂吗？因为是你放下这种执着，你会。比较容易进步，对不对？ You understand the subtlety here? That is the attachment. If you let go the attachment, then your chance of rebirth actually are better than you didn't let go the attachment. Kim Điền con nghe rõ không? Cô này không nghe thầy nói nữa luôn nè. Con nghe rằng hiểu rằng cái người mà có căn cơ, ta nghe câu này ta nói thầy nói đúng, tại vì nếu mà con bỏ xuống cái sự chấp trước về A Di Đà Phật để mà cứu giúp con vãng sanh á, thì như vậy con dễ tiến bộ hơn, cái cơ hội vãng sanh con lớn hơn nữa, con hiểu không? Ok, đó người căn cơ ta hiểu, ta có căn cơ cao ta hiểu ngay lập tức như vậy. Ok. Như vậy mới giảng tiếp cái phần câu thứ 5. Cái kinh Cang này dễ sợ, rất là khó giảng, rất là thâm sâu. Thầy họ mới nói tiếp. Tại vì khi mà con sẵn sàng xả được cái tâm chấp trước về cầu cứu Phật A Di Đà đó, thì con mới thấy rằng cái tình độ này đó, nếu con tiếp tục tu mà con sẵn sàng xả như vậy, con mới có cơ hội con thấy được rằng cái tình độ này á chỉ là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái thực thể của ngài A Di Đà Phật. Một cái dụng cụ để ngài A Di Đà Phật để giúp đỡ chúng ta thôi. Okay. Because and then it goes on to point number 5. It says that if you are able to let go of the attachment, to definitely seek for Amitabha's help for rebirth, then you'll be able to understand that the Pure Land, okay, is only an expedient that Amitabha uses in order to help living beings. Okay? 所以进一步就是解释接下来他解释，他说是如果你可以放下你的执着，一定要得到阿弥陀佛的帮助来往生，你可以放弃这种的执着 ，OK， 你就会有机会懂进度，只是一个方便来帮助来救度众生。OK，
And ultimately, 究竟是你的心，你的性体供给无相无不相，无不相，无不相，对，Then you then understand that. Then you have the chance to understand your nature is empty. The nature substance is empty and still. It's markless and yet not markless. Cái đây trình độ người cao đó, người trình độ đại thừa mới thấy được, cái tới đây mới thấy được. Ok, là cái người mà chịu khó tu như vậy, ta thấy được á, là cái thể tính của mình á, nó không tịch và mình vô tướng mà cũng vô bất tướng. Hiểu không? Là phải đi từng bước mới tới đó như vậy, chứ không phải nói khơi khơi đâu. Người ta nói, những người khác ngồi đọc sách, ta nói thế thể này thể không, vô tướng vô bất tướng, cái đó là chỉ là cái miệng nói thôi. Chứ còn cái này không hiểu được, người ta không chịu xả bỏ những cái chấp trước này, thì người ta không thể nào thật sự hiểu được những cái giáo lý này. Ta đọc thì đọc có thôi, ta nói là như con vẹt thôi, ta không thể nào hiểu được, không thể nào thấm nhập được cái này, trừ phi họ sẵn sàng xả luôn. Cái đầu tiên hết là xả, là nhất định Phật A Di Đà phải cứu mình. This is very important. This is the depth of the Vajra Sutra that I cannot explain to you otherwise, because it says that number 6, then after you understand that the Pure Land is simply an expedient, then you then are able to really understand the whole story, the whole picture, that the nature substance is actually empty. It's no marks. No mark meaning no Pure Land. Okay? And yet it's not markless. And yet there's a Pure Land. That's the middle way. Kim Điện nghe rõ không? Tịch không sao hết, không cần. Không tịch. Mình cố gắng, mình ý mình để như vậy, không gạch cái vết đó, có nghĩa là để người ta hiểu lầm, ráng mà chịu. Mấy người mà chuyên một sách đó, nghe nó tính không phải tịch, mình thấy ngay cái loại một sách ngay lập tức. thầy giảng thầy khó tính, thầy chọt cho nó lòi hết cái loại một sách ra hết. Cái người là đọc sách thôi mà giảng thôi chứ không hiểu cái gì hết, mà giảng tầm bậy tầm bạ. Không tịch cố ý nó để dính là như vậy, để mà lòi mấy cái dân một sách đấy. Yes, the question is very good, but it's only Vietnamese. Yes. Well, I think it's pretty clear what you're saying, that if everything is empty, then the Pure Land is empty too. So are the Clintons. Yes. It's still there, even though it's empty. Yes. Yeah, Yes. so it's understandable. So the principle does not obstruct the manifestation. Right. Right? Yeah. You got it? Okay. Nghe không? Sự với lý nó không có chướng ngại nhau. Đúng không Tùng? Very good. This is very difficult to explain. Cái này khó giảng, dễ sợ lắm. Mà quý vị theo được mà không ngủ gật là khá lắm. Có một người ngủ gật thôi là khá lắm. And this is very profound principles. Only one of you can't handle it. That's why he's sleeping like hell. I'm impressed. Question. Khó giảng. This is very, very difficult. Why is it? Because unless you know the pathway, you cannot explain it. Cái này khó giảng tại sao? Không thể nào đọc sách mà giảng được, phải biết đường tới mới giảng được. Nó có cái thứ tự. There's an order. Just like you travel from here to New York, you have to first cross Nevada. Okay? Or Oregon. Right? You can't claim you go through Cuba. It doesn't work. Anyway. Finally, then you know the single-minded practice without obstruction.
you're not. Then you can recite and yet not recite. Okay? Lúc đó mình niệm Phật mà không còn chấp vào cái niệm Phật nữa. Niệm mà không niệm. 那时候你会念佛还是没有念佛的香，没有念佛的执着。And this, I repeat, for all of you, Pure Land adherents. Cái này thầy nhấn mạnh cái chuyện này tại những cái người đa số những người mà tin về pháp môn niệm Phật để cầu cứu Phật vãng sanh đó. Quý vị còn chấp trước vào cái niệm Phật là quý vị rất khó vãng sanh, rất khó mà tiến bộ trên cái đường lối tu hành vãng sanh. Tại vì thầy đã gặp, Tràng biết bao nhiêu người gặp mặt nó, thầy nói là tại sao thầy dạy mà cứ dạy toàn gì, không có dạy tôi niệm Phật để tôi niệm Phật tôi nhất tâm thôi. Chính câu nói đó cho thầy biết là người này không biết làm sao niệm Phật một cách nhất tâm. Căn cơ chưa đủ. Cứ chê tôi là niệm Phật thôi, tôi niệm Phật thôi, tôi không làm gì khác, tôi không có lạy Phật, tôi không có cúng Phật, tôi không có đọc sách, tôi không có tụng chú, tôi chỉ niệm Phật thôi, là chết. Người đó là chết ngắt. Niệm Phật không cách nào mà thoát được. So that's why I'm saying I met so many people who said I'm a Pure Land Buddha recitation practitioner. Don't teach me anything else. I only want to recite the Buddha's name day and night. Okay? That's all I want. I don't recite mantras. I do not do ceremonies. I don't bow. I don't practice offering. Okay? I don't cook for you. Okay? It's a waste of my time. I only recite the Buddha's name. Those are the people who cannot enter the Buddha recitation samadhi. They can't obtain rebirth. 你听得懂吗？现在还我的 vocabulary 不够，因为是我 their attachments, they're so stupid. They refuse to learn how to recite the Buddha's name. Okay, they're so narrow visioned. And they said they have this notion that I recite the Buddha's name because I want to become single-minded. Whereas they should say, what do I need to do? What do I need to learn so that I become more single-minded? It's not like I'm single-minded. You should say, I'm become more single-minded. Is it clear? Ta nghe có hiểu? Những cái người mà căn cơ nó thấp, người ta chỉ nói tôi chỉ muốn niệm Phật để nhất tâm niệm Phật thôi. Thiệt ra cái người mà căn cơ mà nó cao, ta nói họ sẽ nói rằng tôi muốn niệm Phật càng ngày càng nhất tâm hơn.你听得懂吗？因为是你的根你跟不利的很什么钝，对不对？钝根的人，他们常常说，我只要念佛，一心念佛，我不要拜佛，我不要供养佛，我不要念咒，我要诵经，是浪费我的时间。那么心乱如麻怎么办？就没得去啊。可是我说你做了，你不应该说我就是要一心念佛，你应该问自己，我怎么可以更好一心念佛？更好，不是一心念佛，一心念佛就是你被 stuck，OK？ 你没有进步了，不好。这种的信心是不好的。你应该常常要进一步。Any questions? Okay.
Được không Kim Điền? Có đủ điện biên xuống không? Okay. 4:67. Is it time yet? Oh, I'm overboard already. Excuse me. But we got started late, so I think 10 minutes over is reasonable. Yes. Don't you think? It's not bad for the first day of the year. It's all right. Yeah, okay, thank you very much. Today I don't know what we learned, but thank you for your patience. Very much. Okay. Xin lỗi thầy, xin lỗi quý vị đã đi trễ 10 phút, đi quá 10 phút. Thường 2 tiếng đồng hồ là quá nhiều rồi. You know, I want you to know that my master only lectures for an hour and a half. Okay? Yeah. And we typically lecture 2 hours. It's a long, long time. So I really do it on purpose for the reason I want you to sit there for 2 hours. Over there, they force you to sit for only an hour and a half. I'm forcing you to sit for 2 hours. I'm more demanding. I'm very demanding as a person. You should know that. Quý vị biết không? Thầy của thầy là Ngài Tiến Hóa, cái truyền thống họ là họ chỉ giảng kinh là 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, xong rồi họ đứng dậy. Thầy cố ý thầy giảng 2 tiếng đồng hồ. Tại sao? Thầy muốn cái việc phải ngồi đó 2 tiếng đồng hồ. Ngồi phải nhập định 2 tiếng đồng hồ. Okay. 我的师父他呢常常只是讲经是一个小时半就够了，就停止了。可是我故意讲经2个小时，因为是我要你坐那边2个小时。Okay. 连接做的2个小时，入定2个小时，对不对？忍动2个小时。Especially new people who only come here once a blue moon, they sit there for 2 hours. Oh, it hurts. So that's why the people who only come occasionally, and they say, 2 hours? Oh my God, no wonder my legs are hurting so much. I'm not coming back. Okay, can we stop here and transfer the merit and virtue for these 2 people to help them attain rebirth? 467. You have any questions before we stop? Có ai có thắc mắc gì không? Nếu không thì mình sẽ hồi hướng công đức để giúp hai cái vị này đắc vãng sanh về tây phương cực lạc với Đức Phật. Okay? No questions? Okay. Please turn to page 38. Okay, page 38. Okay, today they get to eat Sri Lankan food. How come we don't turn on the heater anymore? Gee. It's okay, too late. Too late for that. Turn up the lights? Yeah, it's turning on right now. You need one more bulb right there. It's too dark. There's one more bulb back there. Okay? Nam mô Chiên Nhân Đi Vu Sa Mô Sa
sinh dân bồ rê bồ lô ni đồ sư cháu chiều yên chế cung tu y chế cụ sơ lý chư sơ bố y cung cung bố y sơ sơ chi sư cung cung chi sư sơ châu trang sinh sư y phu ru sư sơ lý chư sư chu ba cung xiang bồ sân bồ nhiệt bồ gấu bồ chích bồ dân bồ chiết sư chu cung trung vũ sơ vô dâu chẳng sinh sư vô ye nơ bi sơ sân y vô sơ sân xiang quê chủ pháp ngũ yên chế chư y sư chế vô minh y vô minh chế nói chư vô lao sư y vô lao sư chế vô câu chế miê đạo vô chư y vô tờ y vô xua tờ gốc bồ tát sa tô y bồ rật bồ lô mi đồ gu xin gu ai gu vô yêu cung bố yên ly điện đạo mừng xiang chiếu chính miê văn san sư chủ phật y bồ rật bồ lô mi đồ gu tơ niêu đồ lô sam miao san phù ti vô chư bồ rật bồ lô mi đô sư đa sân châu sư đa phụng châu sư vô sàn châu sư vô đăng tận châu nan chú ý chế cô chân sư bồ sư vô xua bồ rật bồ lô mi đồ châu chi chúa châu ye chế đi bồ lô chế đi bồ lô sân chế đi bồ tát sa phật nam mô a di đô phật ye đô ye đô ye đô đi đô a mi đi đô phật bi a mi đi đô di đăng phật bi a mi đi đô di na lần đi a mi đi đô bi ra lần đô chế mi đi chế chế đô chư đô cha li so phật a mi đô phật ye đô đô ye đô ye đô đi đô a mi đi đô phật bi a mi đi đô di đăng phật bi a mi đi đô bi ra lần đi a mi đi đô bi ra lần đô chế mi đi chế chế đô chư đô cha li so phật